question? Okay. Okay. So today we'll discuss about sales cloud and service cloud features. Okay, that is very, very important for you because every project, every 100% projects will be included with sales cloud and service cloud majorly. Okay, so these are very, very important for us. So I'll go with this. Sales cloud and service cloud. Do you remember the CRM? In the initial days, I have been explained you about CRM, right? So let me memorize you. So there is a champion, right? There is a champion, okay? And we have a lead. How lead came means lead came based on this champions. And we convert this lead. So when you associate this lead to this champion, we got one member called as champion member. Right? Champion member. There will be a type in this champion member. That type is nothing but a lead. Okay? The type is nothing but a lead. So when you convert this lead, what happens? Account. Contact. Contact. Contact and opportunity will be created, right? Got the point? So when you convert this lead to an account, contact, and opportunity, that means the details in the lead will be split to account, contact, and opportunity, and this type will be changed to contact. Because lead will not be available, it will be split to account, contact, and opportunity. So this is what we have learned in the CRM. And next case will come into the picture. So this case will come into the picture. Either it can be directly related to an account or a product. Okay. So again, we are resolving. So this is the part what we have been just introduced something in the CRM. Okay. So now I have to clearly open up every module. Okay. Now I have to clearly open up every module. So I have to open these champions, these leads, accounts, opportunities, opportunity related line items, schedules, and everything. And even there are some managements, case management. So that means, see, when you're dealing with CRM, okay, different objects, these are the objects not belongs to your Salesforce. This is a concept actually. Okay, CRM is a concept, it's an idea. For this idea, these are the sub concepts kind of stuff. So that's why Salesforce inherits such kind of things. Okay, so when Salesforce inherits CRM, they got all these concepts into the Salesforce. Okay, so definitely there will be some managements for you when you're working on Sales Cloud. Those are nothing but so we are going to place this stuff in your resume. Okay, champions and champion members management, lead management, account and contacts management. Okay, opportunity management. These are the 4 characteristics, okay, or these are the 4 features are very important, okay, in a Sales Cloud. Okay, you should aware what are the objects will be involved in the Sales Cloud. Okay, by knowing of all these things, you'll come to know. Got it? And there is next is nothing but
Service Cloud. In Service Cloud, Cases. we majorly focus on some channels, okay, like case management. In Service Cloud, we have a case management. Let us see all this stuff. Are you getting the point? So these managements we are going to place in the these managements we are going to place inside a in your resume. Okay, so be careful how we are working. Ready? So let us see. As the initial I given you, the campaign is nothing but we are promoting our product into the market. So I have to register technically inside a Salesforce platform. So that's why I'm using this tab, campaigns. So when I click on the campaigns, click on this. Can you see that? So if you want to use this campaign, so I'll make this campaign as advertisements from today to the next month 10th. Okay, so I'm just allocated a budget for $100 for that. Actual cost happens is like $70 for me. Okay, we'll see rest of the things. Okay. So this is the ad which I created. Is this campaign ad is in the active mode or not? Not yet in the active mode. You have to choose this one. So when you select this one, then this comes into the active mode. Then only sales reps can utilize this option. Save it. Now the campaign has been created, right? So now the campaign is ready for us. Okay. I can consider this is nothing but a parent campaign. What is that? Parent campaign. You can also create a child campaigns for this one. So how you can create? Come here. Click this one. We know already we have given some details. Similarly, here there is an option called parent campaign. What we can call this one? This is nothing but a reference fields. ఇప్పుడు అకౌంట్ కి కాంటాక్ట్ కి ఎలా అయితే రిలేషన్షిప్ ఉందో పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ అట్లానే క్యాంపియన్స్ కి ఉందన్నమాట. So that means there is a parent campaign and there is a child campaign. That means campaign will have the campaign hierarchy. What is that? Campaign hierarchy. That is the important point. So now when you choose this one, you can choose your parent campaign. So this is what. So when you fill this option, compulsory this campaign becomes as a child campaign. ఎప్పుడైతే ఈ ఆప్షన్ ఫిల్ చేస్తావో ఏమవుతుంది? ఈ క్యాంపెయిన్ చైల్డ్ క్యాంపెయిన్ అవుతుంది. Okay. Clear? Save. Now I created two campaigns. Right? If you observe here, there is a hierarchy option. When you click on this hierarchy option, you can see this is a campaign hierarchy. This is a parent campaign and this is a child campaign. Go to the parent campaign. Scroll down. Here you can see a related list section called as campaign hierarchy. Got it? Campaign hierarchy. Both are in the active mode. Campaign hierarchy. You got this up to here? Any doubts? Clear, right? రెండు యాక్టివ్ ఉండాలి చేయలేదా?
అంటే ఇది ఇంకా యూజ్ లోకి రాదు అది, కానీ కంపల్సరీ పేరెంట్ అనేది యాక్టివ్ లో ఉండాలి. ఓకే, so now child is also becomes as an active, then only I can use this child campion. Okay, so when you come technically, when I open this campion, these are the fields in this campion, right? So here you can see the parent campion. What is this? Parent campion. So technically we can call it as parent ID. If a campion, a field is filled up with a parent ID, then obviously it becomes as a child campion. And then, okay, అర్థమవుతుంది నేను చెప్పాను. ఈ ఫీల్డ్ లో కనుక వాల్యూ ఉంటే ఖచ్చితంగా దట్ క్యాంపియన్ రికార్డ్ బికమ్స్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ క్యాంపియన్. వెరీ స్మాల్ అబ్జర్వేషన్స్, బికాస్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో ఇది ఉంటుంది, క్యాంపియన్ హైరార్కీస్ ని మెయింటైన్ చేయాలి, అకౌంట్ హైరార్కీస్ ని మెయింటైన్ చేయాలి, రైట్? సో అలాంటి సమయంలో ఖచ్చితంగా దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. Okay, so when you getting into the coding part, you want to gather the child champions based on the parent champion. So appudu kuda idi chaala important annamata. That's why I'm stressing so much point on this parent champion. Okay, now by utilizing these parent champions, I never get any champion member. Okay, now come here, go to the leads, right? Just click on new, choose any one kind of a lead. So I'm just making. I just given some details. Right, I just given some couple of details. Okay, but see here, when I'm filling this lead, here there is an option called champion, and I'm associating the champion, giving parent champion. So ikkada ila kaniపించాలి ante must and should be active lo undali, right? So this is an active, that's why I choose this option, right? Clicking on the save. So lead has been created. To whom? To this parent. Have you seen these details? Leads in this campaign, earlier it is 0. Now refresh. How much it came? 1. How it came? There is a roll-up summary. Who given that? Salesforce already given. We already created roll-up summaries in our account and opportunity. Similarly, there are some other standard fields are there which is given by the Salesforce roll-ups. So it roll up the value and it given. So how many leads has been associated? Only 1 lead. When you scroll down, earlier campaign members are nothing, but you can see lead as a campaign member. So this John become as a type as a lead, right? You got the point? This is nothing but a campaign member. Campaign hierarchy, campaign members. Campaign member is a junction object. What is that? It's a junction object. Then I open this one. It goes to the link. See, what is this? Campaign member. How I said it's a junction object? Because it has 2 parents. ఇలా ఉంటుంది. ఇది క్యాంపియన్ మెంబర్ కి 2 పేరెంట్స్ ఉన్నాయి, క్యాంపియన్, లీడ్. ఓకే, సో 2 పేరెంట్స్ అన్నమాట. అంటే ఇలా, సారీ. Okay, so campaign member has 2 relationships, campaign and lead. Okay, that's why it becomes as a campaign member as a junction object.
These are Salesforce given standard junction object. మనం కూడా క్రియేట్ చేసాం junction objects. Okay, so this is a junction object. So here you can see the details of your couple of details of your lead. You got it? You understand what exactly the campaign is? Parent campaigns and child campaigns, campaign hierarchies, okay, campaign members. Now let us go and take a look into the lightning experience. Master detail junction object and lookup junction object. Similarly, you can click on the new button. A pop-up will be open. You can fill up the details, the necessary details, whatever you have given in the classic, fill the details. And when you click on save, a record will be created like this, right? Technically, we can call it as a compact layout, highlight panel, and these are detail sections. So these are the related list. So this is nothing but a campaign hierarchy. When you click on the campaign hierarchy, it opens like this. This is a parent campaign and this is a child campaign, right? So when I click on this, I'll go to the child campaigns. For child campaign, campaign hierarchy is 0 because child campaign can also be a parent to the another campaign. Okay, will also become a parent to another child, right? Similarly, this child is also becomes as a parent to another child campaign, but right now it is not there, so it's a 0. See, this is a campaign member. It's showing like in a chart format. When you click on view all, you can see the campaign members. When you click on this option, this is nothing but a campaign member. See, it has a 2 parents associated. You got clarity? Both are the same. Whether you worked on classic or lightning experience, both are the same. Okay. And you know one more interesting point, who can create a campaigns means not all the users will create campaigns. Okay. అన్నా ఇప్పుడు క్యాంపెయిన్ మెంబర్స్ జంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అది లుక్అప్ జంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ మాస్టర్ డీటెయిల్ జంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్. Come here, advanced user detail. That means who will create a campaign means if a user who has a marketing user checkbox is checked. Let's say na user ne uncheck chesam, save it. Now come back, click on the campaigns. See, I do not have a new button to create a campaigns. So most ask will enter question, because even though in OW device, okay, I have in the profile wise I have a campaign all full access, but still I'm unable to view the new button page. The reason is marketing user is not enabled for us. See. Got it? అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? సో ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఎ బెటర్ క్లారిటీ. నౌ కమింగ్ బ్యాక్, I will open this campaign member as well. Okay, so go back, check this type it is showing as a lead right now, right? Now let's come and discuss about the lead management. So lead management is very, very important. Okay, like most probably, like I can give like 70% of questions will comes on lead management. Okay, this is very, very important. So lead means, see,
you cannot mention like master detail or a lookup. Okay, junction object means if an object is associated with two parents, mandatorily it becomes as a junction object. Okay, so here they mention like master detail or a lookup relationship. Your campion member, and lead all are standard objects. So that means there is no scope for a master detail. Okay, it's always be a standard lookup relationship. So lead means a person who showed interest on my product. Okay, so that person becomes as a lead for us. That's very simple. Okay, simple statement. This person showed interest. So whenever you came, let's say for example, you came to the switch technologies. Whenever you came to the switch technologies, definitely Subbu will ask you, right? Okay, how we came to know. So you might say like, yes, I have seen your advertisements. I got something email. Okay, my friend has been referred. Okay, I'm a referral for you. Whatever it may be. Okay, you are a lead. You came here. Okay, I can consider you as a lead. So the similarly, I have captured you as a lead. Okay. See, in lead management, how leads are creating is very important. Okay. Management means from creation of lead to destroy. అంతే కదా, క్రియేషన్ దగ్గర నుంచి దాన్ని డిలీట్ చేసేంత వరకు మేనేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, not only lead, campaign management is also same, from active campaigns to inactive campaigns. Okay, see, lead might be created directly from the system by just clicking on the new button. Got it? Lead can also be created from outside of your organization. What's that? From outside of your organization means we have been used import wizard to load the leads. Let us see when I switch to the lightning experience. So when I'm clicking on the leads tab, here I can see the import button. That means not only by clicking on the new button, by clicking on the import button also I can add a lead. Okay, how you can add a lead through import button means with a CSV file. That's what we have been created earlier, right? You can import the new data. If you have a CSV file, you can, based on your CSV file, you can import the leads. Got it? Not manually, through import wizard, through data loader, or through integration also you can load your leads in a real time. There are some ETL tools out there like Informatica, okay, Eloqua, some third-party tools will be there. What they will do, they will filterize the leads and they'll push it to the Salesforce. Okay, అందుకనే మీ ప్రాజెక్ట్ లో నేనేం చేశానంటే, when you're trying to create a leads, I just made 3 types of leads for you. Retail leads means which creates a lead directly inside a Salesforce. Inbound lead means a lead will be created outside and it comes to the Salesforce. Lead బయట నుంచి వచ్చి Salesforce లో స్టోర్ అవుతుంది. అవుట్బౌండ్ లీడ్ మీన్స్ Salesforce అనే లీడ్ బయటకు పంపిస్తుంది. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేసాం మనం 3 types of leads create చేసాం, right? So lead generation has been happened. Okay, so how it happened here so far? Manual effort, data loader, or import, whatever it might, I'll make it as import.
right? Integration call. What we did see about integration call, wait for the time being. Okay. There is another option for you called as most important thing. What is that? What is this? Can you name it? Web2 lead. Web2 lead. Web2 lead means, let us say, for example, my customers can go like this, right? They'll check what exactly the switch is. They'll go like this. Okay. Here they can see the contact us. Click on the contact us. They'll fill up the details here. Right? They'll fill up the details and they'll click on the send button. Where these details will be sent in is a question. Might be these details will be captured inside a Salesforce, or these details will be sent an email to some other person. We don't know. Okay. See, this is my company website. I want to embed a web form like this. If I fill the details, click on send, the details will be come back and store inside a Salesforce. This is what my requirement is. You got to understand? This is a website or not? Is a web page or not? So through web, you're storing lead details into the Salesforce. From website to the Salesforce. That's called web to lead. Okay? No matter whether you are in a classic or lightning experience. Come here. Okay. Type here web. Here you can see web to lead. Very simple this is. See, this is your website. From your website, you are also capturing your leads. General 100% most probably. This is web to lead settings. Already web to lead has been enabled for us. If it is unchecked in your organization, please click on edit. And you have to check this one. Recapture. Are you robot and something else? Same aligned. Okay. Who will be the lead creator? Outside నుంచి లీడ్ వస్తున్నప్పుడు ఎవరు లీడ్ క్రియేట్ అంటే లీడ్ ఓనర్ ఎవరు ఉంటారో అని అడుగుతుంది. I'll make it as sales admin as a lead creator. If you want to send the auto response, default responsive template means, let's say, for example, మీరు నాకు ఒక ఈమెయిల్ సెండ్ చేశారు. ఆ ఈమెయిల్ నాకు వచ్చిన వెంటనే నీకు ఒక ఆటో రెస్పాన్స్ ఇస్తాను. నాకు రీచ్ అయింది, మా టీం వర్క్ చేస్తుంది నీ ఇష్యూ మీద, విల్ గెట్ ఆన్ సూన్ అప్డేట్ విత్ యూ అని చెప్పి పెడతాం. ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అలాంటి దాన్ని కావాలా? సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్. వాడికి ఏదో పర్మిషన్స్ తక్కువ ఉన్నాయంట. ఓకే. JSP అంటే తెలుసా? Java servlet page is a Java page. Salesforce use their framework as a Java. Their backend as a Oracle. Okay. మనం వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి రాదు, because we all are end users. ఆ డేటాబేస్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది. But we are working on the platform where you can develop your own applications based on this. Okay. It is already enabled. Here you can see a web to lead form. So this is a form page. What is this? This is a form page. What fields you want to be exposed as a form?
like this: country, zip code, a description, what stuff you want to be sent, right? I just given some couple of the fields. Website e fields can be there. Okay, routing ఎక్కడికి ఇద్దాం? శ్రీకాంత్ సబ్మిట్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడికి ఎందుకు? యూ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? Srikanth, I'm audible. I'll go to this website. We are developing project for this company, right? Okay. I don't want to go for recaptcha. Generate. See, if you observe this form, ముందు దీన్ని సేవ్ చేసి దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. Okay, you come here, select this option, use like a HTML. Notepad++ వేసుకోండి, బాగుంటుంది. ఓకే, సో దీన్ని సేవ్ చేస్తా, సేవ్ యాజ్. I'll make it onto the desktop and making this name as a web2lead dot html page. HTML means it's a web page. See, it's a kind of a web page. I can also open with Chrome also. I just opened with a Chrome. See, it's a kind of a web page. My org has been opened in Edge, Microsoft Edge, right? But where I am right now? In a Chrome. This is a Chrome. Okay, I'm filling the details. Something. I just fill some couple of details. Ready? Now clicking on submit. See, when it's submitted, it will be routed back to the prompt and website. After successful, see, it is routed back to the prompt and website. Now let us set whether our now I just went to the Microsoft Edge. I just click on the leads. All open leads. Okay. So if I want to get a today list, what should I do? Create a date as today. See, these are the two leads which I created. This is the lead which I created physically, manually from the Salesforce, and this is a lead which comes from the outside. Byte నుంచి వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? web2lead. Open this lead. See, these are the details which I given. Right? అర్థమైందా? ఎలా వచ్చింది అది? ఇది ఎక్కడో బయట వెబ్సైట్ కదా. ఎలా వచ్చింది అంటే ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. మీరు చూసిన ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసాయి. ఓకే, దీనిలో ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ ఒకటే చూడండి. ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ లే ఫామ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే
ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ మొత్తాన్ని ఒక బ్యాగ్ లోకి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోకి తీసేసుకుంటుంది. తీసుకొని సర్వర్ పంపిస్తుంది. సర్వర్ లో పోస్ట్ చేసేది ఫామ్ ట్యాగ్. ఓకే, అయితే దిస్ ఫామ్ ట్యాగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇది ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్. వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ దిస్ వన్? వెబ్ టు లీడ్. మరి కరెక్ట్ గా నీ ఆర్గ్ లోకి ఎలా పోస్ట్ చేసింది? ఏం చేస్తుంది? పోస్ట్ చేస్తుంది. This form tag, this form tag is captured last name, first name, email address, everything, phone number, whatever it captures, and it creates an object and it posted to this website. Okay, I mean, ఈ URL కి పోస్ట్ చేసి, ఈ ఎండ్ పాయింట్ URL కి పోస్ట్ చేసి, మరి కరెక్ట్గా నీ ఆర్గ్ చాలా పడింది అంటే ఇక్కడ ఒక 2 పారామీటర్స్ ఇస్తుంది. ఫస్ట్ పారామీటర్ OID అని ఉంది. OID మీన్స్ ఆర్గ్ ఐడి. దిస్ ఆర్గ్ ఐడి ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఆర్గ్ ఐడి. ఇక్కడ నేను నీ ఆర్గ్ ఐడి ఇచ్చాను, నీ ఆర్గ్ లోకి పోస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే లీడ్ జనరేట్ ఫామ్ కొట్టానో ఆర్గ్ ఐడి పెట్టేసి ఇస్తుంది. జస్ట్ కాపీ దిస్ ఆర్గ్ ఐడి. నౌ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్ యాజ్ వెల్. చూడండి, కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఇస్ యువర్ ఆర్గ్ ఐడి, రైట్? కంట్రోల్ F, కంట్రోల్ V. హియర్ యూ కెన్ సీ. గాట్ ఇట్? కరెక్ట్గా నీ ఆర్గ్ ఎలా వచ్చింది అంటే రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఎండ్ పాయింట్ URL కి ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ క్యాప్చర్ చేస్తున్న డేటా మొత్తాన్ని పోస్ట్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ నా ఆర్గ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఒక పారామీటర్ ఏముంది ఇక్కడ, ఆర్గ్ ఐడి. నీది సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ రిటర్న్ URL. రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ లీడ్ జనరేషన్స్, వెబ్ టు లీడ్ జనరేషన్స్ లో దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. యూ హ్యావ్ టు సీ, పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యు ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, బస్ హౌ యూ విల్ క్రియేట్ ఎ వెబ్ టు లీడ్. అనగా ఒకటే సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే వెబ్ టు లీడ్ సెటప్ కొట్టండి, సర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది, పిక్ ఫైండ్ బాక్స్ లో వెబ్ టు లీడ్ క్లిక్ చేయండి. వెబ్ టు లీడ్ సెట్టింగ్స్ చెక్ అయిందో లేదు చెక్ చేసుకోండి. జనరేట్ ఫామ్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ పెట్టుకొని జనరేట్ ఫామ్ కొట్టండి. ఇలా ఫామ్ వస్తుంది. అయితే వాడు అడిగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కరెక్ట్ గా నీ ఆర్గ్ ఎలా వస్తుంది పర్సన్ అనగానే ఇందులో ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది, ఆర్గ్ ఐడి, కాల్డ్ as OID, ఆర్గ్ ఐడి. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ దిస్ ఆర్గ్ ఐడి, automatically it will be yeah. ఈ HTML ఫైల్ ని మేము వెబ్సైట్స్ లో ఎంబెడ్ చేస్తాం. ఎస్, ఎలా? దిస్ ఈస్ ఎ వెబ్సైట్. ఇది కూడా ఒక వెబ్సైట్, అంత HTML రిలేటెడ్ కోడ్. కాకపోతే ఎందుకు ఇలా ఉంది అంటే దీనికి నేను స్టైలింగ్ ఏం చేయలేదు, కలరింగ్స్ CSS ఏం అప్లై చేయలేదు. కానీ ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా ఉంది అంటే స్టైలింగ్స్ అప్లై చేసాం. సేమ్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్, బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం సేమ్. ఓకే, ఇట్ క్యాప్చర్స్ డేటా ఇన్సైడ్ ఎ సేల్స్ ఫోర్స్. వాడికి జస్ట్ ఇన్పుట్ ఫామ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇన్పుట్ ఫామ్ ఇచ్చేసి వాడు వెబ్సైట్ లో ఎంబెడ్ చేస్తున్నాడు అనుకో, వాడికి వచ్చేస్తుంది. లీడ్ క్యాప్షన్ ఎలా అయిపోతుంది, ఆర్గ్ ఐడి ఉంటుంది, పోస్ట్ చేస్తుంది, సర్వర్ కాల్ జరుగుతుంది. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఓకే, వాడు కరెక్ట్ గా వాడు ఎంబెడ్ చేసుకుంటాడు వాడు వెబ్సైట్స్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ నెల్సన్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ ఉంటాయి వీళ్ళకి కాంటాక్టర్స్. ఈ ఫామ్ బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కానీ బట్ దిస్ ఈస్ అ సేల్స్ ఫోర్స్ యాక్చువల్లీ. వెన్ యూ ఫిల్ దిస్ డీటెయిల్స్ విల్ బి. ఈ ఫామ్ ఎవరు జనరేట్ చేశారంటే సేల్స్ ఫోర్స్ జనరేట్ చేసి దీనికి CSS అప్లై చేసి ఇక్కడ పెట్టాము.
Yeah. That's called web to lead. ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్స్ గురించి చెప్తారు. లీడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా జరిగింది ఏంటి. సో now once you are having a lead, once you are having a lead, when you see this lead owner is, who is the owner? Shrikant, right? You can also change this owner. Okay, going back to the classic again. See, so whenever you are creating a lead, you can change this assignment as well. అదొక నేను చెప్తాను. లెట్స్ ఎందుకంటే లీడ్స్ కేసెస్ ఓకే రెగ్యులర్గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆర్పిలో. ఒకేసారి నాకు 100 లీడ్స్ వచ్చాయి. ప్రతి లీడ్ని నేను వెరిఫై చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే కష్టం. సమ్ ఆటోమేటిక్ థింగ్స్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ దట్ ఆప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ లీడ్ అసైన్మెంట్. No, you cannot create contacts and accounts as like web to lead. Okay, web to lead is only for, I mean, that's what web 2 is only for leads and cases, not for all the others. Okay, see now what I'm trying to say is lead assignment. What is that? Lead assignment. ఎవరికి అసైన్ చేయాలి లీడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో lead assignment కి వెళ్ళే ముందు there is an option called queues. What is that? Queues. Queues will hold a group of users. Let us say, for example, నేను ఒక లీడ్ ఓపెన్ చేశాను. ఈ లీడ్ లో ఎంతమంది ఓనర్స్ ఉన్నారు చెప్తారా? ఈ లీడ్ కి ఎంతమంది ఓనర్స్ ఉన్నారు? ఒకటే, ఓన్లీ శ్రీకాంత్ విల్ బి అ ఓనర్. I want to make multiple users as a owner. You understand what I'm trying to say? There is a lead came, is a highest priority lead. Okay, I want to make you all people as a owner for that lead so that you will give a better productivity to that lead. Okay, so in that case I will create a queues. What is that? Queues. Correct. So you can give this email as a default one. Okay, so for which objects your queue has to be visible. So as of now I'm going for a cases, sorry, I'm going for a leads. చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్ నువ్వు యూజ్ చేసుకో. ఓకే, లీడ్స్ కి కేస్ కి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటా. Now who will be the users? I want to make these 2 users as a bonus for that stuff. Say I just created a queue. Even ఇచ్చాను SMB 2.0 users వీళ్ళందరూ. ఓకే, వాళ్ళందరికీ క్యూ ఇచ్చాను. So now, so you can change like this. Either you can put a user or you can put a queue, and I'm giving queue as a this one. Save it. Right? So for a lead
Either you can put it as a single user as a owner or multiple users as a owner. By giving multiple users as a owner, you can give it as a queue. Now, if I open this queue owners are nothing but these two. So these two will become as a primary persons to deal with this lead so that I can give a good productivity. ఇప్పుడు ఈ అసైన్మెంట్ నేను మాన్యువల్ గా చేశాను, అలా కాదు, నాకు ఆటోమేటిక్ గా జరగాలి. సో దట్స్ కాల్డ్ లీడ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్. యూ విల్ రైట్ ఏ రూల్, okay, to assign a leads. That's called lead assignment. What is that? Lead assignment rule. That's what here I mentioned. Most askable interview questions. Come here, customize, go to the leads. Lead assignment rule. See, ఎన్ని రూల్స్ ఉంటాయంటే ఒకటే రూల్ ఉంటుంది. ఎన్ని రూల్స్ యాక్టివ్ లో ఉంటాయంటే ఒకటే రూల్ యాక్టివ్ లో ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై ద సేల్స్ ఫోర్స్. అందులో ఆర్డర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ 1 2 3 అని. ఓకే, యాక్టివ్ లో లెవెల్ అవి పక్కన పెట్టేస్తే, నేను ఇంకొక రూల్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో నేను ఒక రూల్ క్రియేట్ చేశాను, యాక్టివ్ పెట్టాను, సేవ్ చేసి చూడు, పాతదేమో ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయింది, కొత్తదేమో యాక్టివ్ అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా? ఇంకోటి క్రియేట్ చేశాను అనుకో, దాన్ని యాక్టివ్ చేశాను అనుకో, ఇది ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది. ఏదైతే కొత్తది క్రియేట్ చేసి యాక్టివ్ చేసినా అది యాక్టివ్ లో ఉంటుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? హౌ మెనీ యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్ విల్ బి ఇన్ ద యాక్టివ్ మోడ్. అంటే లీడ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్ లో ఎన్ని యాక్టివ్ ఉంటాయంటే ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది. ఆ ఒక దాంట్లోనే యూ కెన్ make it so many things. Right, now let me create a rule criteria. I'm just making one criteria. Let us say if lead record type equals to retail అనుకుందాం. ఒకవేళ రీటైల్ లీడ్స్ క్రియేట్ అయితే దానికి యూజర్ వచ్చేసి శ్రీకాంత్ ఉండాలి. ఎవరు ఉండాలి? శ్రీకాంత్ ఉండాలి. సేవ్ ఇట్. చిన్న రూల్ రాశారు, రైట్? అలా కాదు, న్యూ ఇది 2 అని ఇస్తారు. ఇఫ్ లీడ్ రికార్డ్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్బౌండ్ అయిన ఇంకొక యూజర్ని ఇస్తాను. ఎవరిని ఇస్తాను? సేల్స్ అడ్మిన్ ఇస్తాను. Just a small for your easy understanding part. If lead record time equals to outbound అయింది, సో దానికి నేను క్యూని ఇస్తాను. అర్థమైందా? అంటే మన సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి లీడ్ బయటకు వెళ్తుంది అంటే దానికి మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉండాలి హ్యాండిల్ చేయాలి. కాబట్టి 3 రూల్స్. ఈ 3 రూల్స్ లో ఏది మ్యాచ్ అయినా కానీ దానికి అసైన్ అయిపోతుంది. ఏంటి అసైన్ అవుతుంది? ఓనర్షిప్ చేంజ్ అయిపోతుంది. నో దీనికి ట్రై చేస్తా ఇంకోటికి, ఎందుకంటే ఐ జస్ట్ లాగ్డ్ ఇన్ విత్ శ్రీకాంత్, రైట్? నౌ కమ్ హియర్, జస్ట్ అబ్జర్వ్, click on this new. As per this rule, what you have to do, you have to create a inbound lead. Now coming back here, I'm choosing as a inbound lead. Click on continue. Who is the default owner? Srikanth. But as per this rule, who will become when you save a record? Sales admin becomes, right? Let me try to save it. See this. I did not check this option. What is this option? Assigning using active assignment. The most interesting question here. I did not check this option, but I fill up some details and clicking on the save.
ఏమవుతుంది? శ్రీకాంతే ఉంది. ఎందుకని? బట్ యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారము ఇన్బౌండ్ లీడ్ క్రియేట్ అయితే సేల్స్ అడ్మిన్ యాడ్ అవ్వాలి కదా. ఎందుకు అలా జరగలేదు అంటే మీనింగ్ ఎందుకు అలా జరగలేదంటే బికాస్ యూ నెవర్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్. నౌ లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ అండ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద సేవ్ ఇన్బౌండ్ లీడ్. Save. See, it is assigned to the sales admin. See, lead owner has been changed using a assignment. Right? అది చెక్ చేయాలన్నమాట కంపల్సరీగా. నేను అవుట్బౌండ్ లీడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, చెక్ చేశాను. ఎవరున్నారు యూజర్? శ్రీకాంత్. బట్ ఏ రికార్డ్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? అవుట్బౌండ్ లీడ్. అవుట్బౌండ్ లీడ్ చేస్తుంటే యాజ్ పర్ ద రూల్ ప్రకారం ఎవరికి వెళ్ళాలి? క్యూకి వెళ్ళాలి. డూప్లికేట్ రూల్ అంతా సేవ్ అండ్ ఇగ్నోర్. సో ఎవరికి అసైన్ అయింది? SMB 2.0 సేల్స్ యూజర్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లీడ్ అసైన్మెంట్ రూల్. గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, సో ఐ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఓకే, లీడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా ఉంది. డూప్లికేట్స్ లీడ్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? లీడ్స్ని ఎలా మెర్జ్ చేయాలి? సింగిల్ లీడ్కి ఎలా తీసుకురావాలి? వచ్చిన సింగిల్ లీడ్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? లీడ్ కన్వర్షన్స్ లో మ్యాపింగ్స్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి? ఓకే, స్టిల్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లీడ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, I will continue that one tomorrow. Okay, meanwhile please complete your campaigns related stuff and the lead what I have been delivered today. Okay, thank you guys. చెక్ చేస్తారు డేటా.